मीडिया वेव्स टीवी तो खबरां दा लेखा जोखा प्रोग्राम दे विच आप सब दा स्वागत है जी आयां नु। Khabran Da Lekha Jokha, October 9, 2024 has been sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact lawyer Shahid Hanif at Hanif Litigation, 604-626-3144. BC election sparks fly between party leaders in only televised debate. Leaders of the three main provincial parties in BC took part in the only televised debate of the election campaign Tuesday evening. There was no shortage of sparks as BC's three political heavyweights squared off. Hosted in Vancouver by Angus Reid Institute President Sachi Kurl, the debate featured BC NDP leader David Eby, BC Green Party leader Sonia Fatsino, and BC Conservative leader John Rustad. The 90-minute clash featured BC's most pressing issues, including housing affordability. Rustad clarified his approach, saying he would not remove rent caps. We've got to work with the communities as opposed to David Eby's approach of just overriding local governments, Rustad explained. Eby then accused Rustad of suggesting that delivering affordable homes is not the BC's premier's job. Our plan to get people an opportunity, it's delivered 20,000 homes for the people, and John Rustad says he wants to get rid of all those things, Eby said. Fatsino weighed in, vowing to protect low-income renters. We have to stop protecting real estate investments, trusts and investors who have made so much money, she said. The leader tackled numerous key points, but a recurring theme was Eby bashing Rustad for his uncosted agenda. John, who haven't released a cost platform, an economist at the UBC, says our platform is written in pixie dust, he said. Eby also called out Rustad's legislative track record and accused him and his candidates of funding anti-vaccine protests during the COVID-19 pandemic. John, it's embarrassing, Eby fired. Over the weekend, Rustad clarified his remarks on social media, saying he misunderstood the question about the Nuremberg comparison. The three leaders also clashed over the unregulated toxic drug crisis. Fatsino explained that she is aligned with the province's top doctor and would introduce a regulated drug supply. As the verbal jabs continued, Rustad looked to organize crime, reiterating his promise to bring back funding for a dedicated BC port police. David Eby said, "You can't do that. It's federal," he said. "Watch us. We are going to make sure that we crack down on those ports." But Eby called into question Rustad's plan for tackling crime. He's not even going to enforce federal gun laws in British Columbia. He will direct the police not to enforce federal gun laws. It's ridiculous. Now he says he's going to get tough on crime. Give me a break, Eby said. While there weren't many puzzling moments during the 90 minutes, there was a touch of hat-scratching moment when Kurl reminded Rustad of his promises beyond BC's jurisdiction. कल BC सूबा सरकार ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BC ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟੀਆਂ BC NDP, BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਟੈਲੀਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1.5 ਘੰਟਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 90 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਟਾਕੇ ਵਰਗੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੇਰਿਆ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਨ ਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਠੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਤਿੱਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਉਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਔਰ ਕੁਝ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕੱਲ ਦੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। Burnaby shooting sends man to hospital. Mounties in Burnaby are investigating a shooting that sent one person to hospital Tuesday night. The Burnaby RCMP says officers were called after reports of shots fired in the area of Kitchener Street and Madison Avenue just after 7:45 p.m. Police have contained the scene and surrounding areas, Corporal Mike Kalanch told the media. One man has been transported to the hospital.
Police say their investigation is in its early stages, so police expect to be in the area for several hours. Mounties did not confirm whether the shooting was or was not related to the ongoing BC gang conflict. However, witnesses at the scene shared that members of the gang enforcement unit were also at the scene. ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਰਨਵੀ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। Expectations pressure intensify as Vancouver Canucks open regular season at Rogers Arena. After a successful campaign last season that included winning the division, notching 50 wins, and getting more than 100 points to cap off the regular season, there's a lot riding on the Vancouver Canucks this year. The team is making final preparations ahead Wednesday night season and home opener against the Calgary Flames at Rogers Arena. The puck is set to drop just after 7 p.m. ਕਨੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਉਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰੋਜਰ ਅਰੀਨਾ ਵਿਖੇ 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਇਹ ਖੇਡੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। Burnaby affordable rentals at risk from BC's frustrating new housing density laws, City Councillor. BC's new housing density laws are creating challenges for Burnaby, a city known for its commitment to affordable housing. The provincial legislation rolled out this summer seeks to unlock more housing options by mandating municipalities to allow property owners to increase housing density on their land. But the changes are causing headaches for developers in Burnaby who are trying to juggle BC's new rules on top of the city's complex housing policies. It's forced Burnaby City Council to consider significant adjustments, particularly to the rental use zoning policy, and more specifically inclusionary zoning, which requires developers to set aside 20% of new builds as below market rentals. City Council is now mulling over dropping the requirement to 10% to improve the financial viability of projects in certain areas. Burnaby City Councillor Daniel Tetrold finds it frustrating that legislation meant to increase affordable units may instead reduce the number in his city. There are some positives in the provincial legislation, but in Burnaby we were creating more housing and non-market rental units. We had a formula and a system that worked quite well. It feels like we're going backwards, he added. Treadlord said the provincial changes have also stripped the city of its ability to use density as an incentive for bonuses. On Monday morning, Burnaby City Council reviewed key recommendations from city staff aimed at streamlining the development process. The report proposed amending the inclusionary rental zoning policy, endorsing a new height-based development framework that moves away from the traditional floor area ratio FAR and establishing new zoning districts. Ultimately, council instructed staff to refine their recommendations and explore all available tools to maximize the construction of inclusionary units and align with financial models. The revised report will be reviewed by the council at a later date. ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬਰਨਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਰਨਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਵੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਤਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਸਕੇ। Time to evacuate is running out as Hurricane Milton closes in on Florida. Steady rainfall and winds began to gust in the Tampa Bay area Wednesday morning as a mighty Hurricane Milton churned towards a potentially
collision with west coast of Florida, where officials sounded urgent warnings for residents to flee inland or face grim odds of surviving the storm surge. The Tampa Bay region, home to more than 3.3 million people, hasn't seen a direct hit from a major hurricane in more than a century. Milton fluctuated between categories 4 and 5 as it approached, but regardless of the distinction in wind speeds, the National Hurricane Center said it would be a major and extremely dangerous storm when its center makes landfall late Wednesday. This is it, folks, said Kathy Perkins, Emergency Management Director in Pinellas County, which sits on the peninsula that forms Tampa Bay. Those of you who were punched during Hurricane Helene, this is going to be a knockout. You need to get out, and you need to get out now. Major bridges around Tampa Bay plan to close in the afternoon, she said, and public shelters were open for evacuees. Residents should not feel relief because of indications Milton Center might come ashore south of Tampa, she said. Everybody in Tampa Bay should assume we are going to be ground zero, she said. The normally busy interstate leading into downtown Tampa was mostly free of vehicles early Wednesday. Few cars moved on side streets. Drivers hoping to top off tanks were hard-pressed to find stations that weren't closed or boarded up. Many had plastic-wrapped their fuel pumps to keep nozzles from whipping around in hurricane-force winds. In Hillsborough County, where Tampa is located, Sheriff Chad Cronister urged residents in a Facebook video to finalize their plans. My message is simple. We are approaching that 11th hour. If you need to get someplace safe for whatever reason, the time is to do so is now. All a news conference in Tallahassee, Governor Ron DeSantis described deployment of a wide range of resources, including 9,000 National Guard members from Florida and other states, over 50,000 utility workers from as far as California, and highway patrol cars with sirens to escort gasoline tankers to replenish supplies so people could fill up their tanks before evacuating. Milton was centered about 190 miles, 305 kilometers southwest of Tampa Lane Wednesday morning and was a strong Category 4 storm with maximum sustained winds of 145 miles per hour, 230 kilomiles per hour. The Hurricane Center reported it was moving northeast at 17 miles per hour, 28 kilomiles per hour, and was expected to make a landfall Wednesday night, then remain a hurricane as it crosses Florida, including the heavily populated Orlando area, through Thursday. The center stressed that it was not certain exactly where Milton Center would come ashore, and the entire Tampa Bay region and points south were at grave risk from storms surge that could be as high as 15 feet in places. ਟੈਂਪਾ ਵੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਹਰੀਕਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਹਰੀਕਨ ਦੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਉਸ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਣਗੀਆਂ 145 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 11th ਆਵਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। Interference inquiry to hear from Prime Minister's National Security and Intelligence Advisor. Nathalie Drouin, the Prime Minister's National Security and Intelligence Advisor, is scheduled to appear today at a federal inquiry into foreign interference. The Commission of Inquiry will also hear from Privy Council Clerk John Hannaford, the country's top public servant. They will testify alongside senior Privy Council official Daniel Rogers, former Privy Council Clerk Janice Sharrett, and former National Security Advisor Jody Thomas.
Later in the day, Zita Astrovaz, who was once Chief of Staff to the Public Safety Minister, is expected to appear. She is likely to be asked why ministerial approval of a specific spy service warrant took longer than usual in 2021. The inquiry's latest hearing was focused on ways to detect and counter foreign meddling. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ PM ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੇਣਗੇ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਪੁਖਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। Vancouver police probe October 7th rally where Death to Canada cry went up. Vancouver police say they were conducting an investigation into pro-Palestinian protests marking the October 7th anniversary of the Hamas attacks on Israel, where they say speakers expressed solidarity with terrorist groups. Police said in a statement Tuesday that they were looking into whether actions at the previous day's protests represented criminal offences. The rally of the Vancouver Art Gallery, organized by the group Samidon, included a masked speaker who told the crowd, "We are Hezbollah and we are Hamas." And she also led cries of death to Canada, death to the United States, and death to Israel. Both Hamas and Hezbollah are listed by Public Safety Canada as terrorist entities. We have heard from community members and others who are deeply offended, Vancouver police said on social media platform X, formerly known as Twitter. The police statement came after political leaders in British Columbia and Ottawa condemned actions at the rally, where Canadian flags were also burned. Police said the Canadian Charter guarantees everyone fundamental freedom of expression, but they said the protesters' actions were found by many in the community to be intolerable, offensive, and unsafe. These acts include people burning a Canadian flag, making inflammatory comments about various nations, including our own, and expressing solidarity with terrorist groups, the statement said. Burning materials in any crowded place could damage property or endanger others, and anyone who breaks the law is subject to arrest and charges. Somidon did not immediately respond to an email request for comment. Hundreds uploaded the masked speaker at the rally on anniversary of the October 7, 2023. Hamas attacks on Israel that killed about 1,200 people and triggered a war that has left about 41,000 dead in Gaza, according to the health ministry there. The comments at the protest drew universal condemnation around among federal and provincial politicians, with the Federal Conservative Party vowing to add Somidon to the terrorist entities list it forms the next Canadian government. While Jewish Canadians live in fear, terror groups like Samidon are free to fund, raise, and support organizations like Hamas and the Popular Front of the Liberation of Palestine, who seeks to kill innocent Jews, federal conservative leader Pierre Poliver said in a statement. We've seen what happens when these groups aren't taken seriously. During question period in Parliament Tuesday, Conservative members repeatedly demanded that Samidon be added to the terrorist list. If they took action, they would have listed them already, said Thornhill Conservative MP Melissa Landsman. So if burning a Canadian flag, if calling for the death of Canadians, if fomenting hate in this country, and most of all being a front for an already listed terrorist organization is not enough to put them on the list, then what the hell is it going to take from them to ban them? Jennifer O'Connell, Parliamentary Secretary to the Public Safety Minister, said the government would not follow the Conservatives and play politics with the issue. When it comes to listing of terrorist entities, the members opposite know full well it is not a political decision, O'Connell said. It's based on the national security services of this country. But it's precisely why the minister had already sent it to an urgent review, understanding that this hate is unacceptable in Canada. British Columbia NDP leader David Eby responded in a post on X about the masked woman's speech, saying this kind of hateful rhetoric is wrong and has no place in our province.
BC Conservative leader John Rustard said in a statement that the behavior is completely unacceptable. Rustard, whose provincial Conservatives are in contest with EB's NDP in the upcoming BC election on October 19, said in this video statement that his party would crack down on this type of hate if elected. EB said in the post that the province people stand together against violence and the glorification of it, and we strive for peace. Samadin director Charlotte Cates was arrested in Vancouver by Vancouver police last year in a hate crime investigation, then released on an undertaking to appear in court on Tuesday, but no appearance has been scheduled. Gates was arrested after praising the October 7th attack as heroic and brave in a speech at a rally. The Jewish Federation of Greater Vancouver said in a statement that the conditions of her release had expired because the Crown had yet to file charges against her after her arrest on May 1st. Ezra Shankan, the CEO of the Jewish Federation of Greater Vancouver, said this was unacceptable. In the years since the October 7 terrorist attack, the Jewish community has experienced an escalation in anti-Semitic hate incidents, including at protests such as those organized by Gates, he said. The expiration of her conditions of release will allow her to continue to incite hate and division against the local Jewish community. If we value respect, inclusion, and diversity, the Crown must approve and lay the charges recommended by Vancouver Police. The BC Prosecution Service said the charge assessment process was ongoing and no timeline for its completion was available. 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਮਾਸ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਰਰਿਸਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫਲੈਗ ਸਾੜਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇਰਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਐਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों दा लेखा जोखा प्रोग्राम से until next time, goodbye and be safe.